मी प्राध्यापक तरंगे सर, महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ फार्मसी, निलंगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॅफ्थॅलिन बघत असताना आज आपणाला बघायचं आहे फ्रिडल क्राफ्ट अल्कायलेशन. Friedel Crafts alkylation. When naphthalene is reacted with naphthalene is reacted with ethyl chloride in presence of aluminum trichloride to ethyl naphthalene is formed. Friedel Crafts alkylation. काय आहे फ्रिडल क्राफ्ट असायलेशन? When naphthalene is reacted with acetyl chloride in presence of aluminum trichloride. Naphthalene is reacted with acetyl chloride in presence of aluminum trichloride. To acetyl naphthalene is formed. फ्रिडल क्राफ्ट अल्कायलेशन काय सांगा? naphthalene is reacted with ethyl chloride in presence of aluminum trichloride. 2-ethyl naphthalene is formed. Naphthalene is reacted with acetyl chloride in presence of aluminum trichloride. 2-acetyl naphthalene is formed. लिहा फ्रिडल क्राफ्ट अल्कायलेशन. When naphthalene is reacted with ethyl chloride in presence of
aluminum trichloride. Two ethyl naphthalene is formed. लिहा पहिली रिएक्शन. पुढे हेडिंग टाका. फ्रिडल क्राफ्ट असायलेशन. फ्रिडल क्राफ्ट असायलेशन. When naphthalene is reacted with acetyl chloride, in presence of aluminum trichloride, acetyl naphthalene is formed. लिहून घ्या रिएक्शन बोर्डावरली. क्लोरोमिथायलेशन. पुढली रिएक्शन आहे क्लोरोमिथायलेशन. कुणाला म्हणायचं बघा. When naphthalene is reacted with mixture of formaldehyde and hydrochloric acid in presence of zinc chloride. Naphthalene is reacted with mixture of formaldehyde and hydrochloric acid in presence of zinc chloride. One chloromethyl naphthalene is formed. लिहा. When naphthalene is reacted with
mixture of formaldehyde and hydrochloric acid. In presence of zinc chloride. One chloromethyl naphthalene. One chloromethyl naphthalene is formed. लिहून घ्या बोर्डावरली रिएक्शन. रिडक्शनच्या 3 रिएक्शन आहेत. त्या तिन्ही रिएक्शन तुम्हाला सांगलेलो आहे. सगळेजण लक्ष द्या. When naphthalene on a reduction with sodium and ethyl alcohol, one for dialene is formed. Naphthalene on a reduction with sodium and ethyl alcohol, tetraline is formed. Tetraline is formed. तिसरा आहे बघा. Naphthalene on a reduction with nickel, decaline is formed. Naphthalene on a reduction with sodium and ethyl alcohol, 1,4-dialene is formed. Naphthalene on a reduction with sodium and ethyl alcohol, tetraline is formed. Naphthalene on a reduction with nickel, decaline is formed. लिहून घ्या स्टेटमेंट सहित.
लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज आहे ऑक्सिडेशन. When naphthalene on oxidation with chromium trioxide, one four naphthaquinone is formed. Naphthalene on oxidation with chromium trioxide 1,4-naphthaquinone is formed. अजून एक आहे naphthalene on oxidation with vanadium pentoxide at about 475 degrees Celsius. Naphthalene on oxidation with vanadium pentoxide at about 475 degrees Celsius. Phthalic anhydride is formed. Which on acid hydrolysis to give? Which on acid hydrolysis to give? Phthalic acid. काय म्हणणार सांगा? When naphthalene on oxidation with chromium trioxide 1,4-naphthaquinone is formed. Naphthalene on oxidation with vanadium pentoxide at about 475 degrees Celsius, phthalic acid anhydride is formed, which on acid hydrolysis to give phthalic acid. लिहा पहिल्या रिएक्शनचं स्टेटमेंट. Naphthalene on oxidation with chromium trioxide one four naphthaquinone is formed. खालच्या रिएक्शन स्टेटमेंट लिहा. हॅलो अय्या, हाँ बोलतोय.
युजेस ऑफ नॅफ्थॅलिन लिहा. हेडिंग टाका युजेस ऑफ नॅफ्थॅलिन. नंबर 1, इट इज युज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ phthalic anhydride. दुसरं लिहा, नॅफ्थॅलिन इज युज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक डाईज. नेक्स्ट, टेट्रालीन and डेकालीन prepared from naphthalene are used as a solvent. Next, naphthalene sulfonate polymer is used as a plastic. Next, naphthalene is used as a fungicides in a clothes as a moth's ball. Next, naphthalene is used as a insecticide. या ठिकाणी नॅफ्थॅलिन संपलेला आहे. नेक्स्ट पिरियड मध्ये आपण अँथ्रासिन बघूया. आज आपण इथेच थांबू.